Wait for Swami. Should I wait for Swami to sit? Yeah. But when he comes in, then I'll start. Or start. Namaste and welcome to everyone joining us for Pujya Swami Dayananda Saraswati Ji's 96th Jayanti celebration. Today's events will begin with a Guru Puja, followed by Anugraha Bhashanam, and then our afternoon arti and lunch. I'll hand it over to Ganeshji and Shivramji. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hariki Om. Om Shuklam Baradaram Sasivarnam Chadurbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vigna Upashantaye. Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Pararthe Shvetavaraha Kalpe Vaivasvata Manmantare Ashta Vimshatitame Kaliyuke Prathame Pate Kraunchatvipe Ramanakavarishe Aindrakanthe Meroho Paschime Parshve Sahabde Asminne Vartamane Vyavakarike Prabhavati Shashti Samvatsaranam Madhye Parabhava Nama Samvatsare Dakshinayane Grishmarato Kadakamase Krishnapakshe Ashtamyam Shubhadito Vasaraha Saumyavasara Yuktayam Abhavarani Nakshatra Yuktayam Shubhayoga Shubhagarana Yevanguna Visheshana Visishtayam Asyam Ashtamyam Shubhadito Sarvesham Bhakta Mahajananam Kshemasthirya Dhairya Virya Vijaya Ayurarogya Aishwaryanam Abhivardhyartam Dharmartha Kamamoksha Chaturvita Phalapurushartha Siddhyartam Aspate Gurunam Prasada Siddhyartam Siddhivinayaka Swami Sagita Shri Medha Dakshinamurti Swami Prasada Siddhyartam Yetesham Prasadena Sarvesham Bhakta Mahajananam Sarvabhishta Siddhyartam Jnana Vairagya Siddhyartam Moksha Sambrajya Siddhyartam Guru Paduka Pujam Karishye Asmate Gurunam Janma Smarana Dine Kuru Bhaduka Pujam Karishye. Adu Vineshwara Pujam Karishye. Om Gananam Tva Ganapatim Havamashe Kavim Kavinam Pavasavastavam Jeshtarajam Brahmana Svataha Nashvanmano Deveseda Sadhanam Asminne Bimbe Smukham Mahaganapatin Dhyayami Mahaganapatim Avahayami Mahaganapataye Namaha Ratnasimhasam Samarpayami Adiyoho Adyam Samarpayami Argyam Samarpayami Achavaniyam Samarpayami Madhavarkam Samarpayami Snanam Samarpayami Snananantaram Achavaniyam Samarpayami Vastrartham Upavitartham Akshadan Samarpayami Abharanartham Akshadan Samarpayami Divya Parimala Gandhanam Dharayami Haritra Kumkumam Samarpayami Pushpani Samarpayami Om Shubhukaya Namaha Om Ekanandaya Namaha Om Kapilaya Namaha Om Gajakarnakaya Namaha Om Lambodharaya Namaha Om Vikataya Namaha
ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ भालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ श्रीसिद्धिविनायकस्वामिने नमः नानाविधपरबलवत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपार्थम् अक्षदात् समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः महागणपतये नमः कदलीफलं निवेदयामि अमृताभिधानमसि आचमनीयं समर्पयामि राधवतये नमो गणपतये नमः प्रमथवतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराजैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः अलङ्कार कर्पूर नीराजनं प्रदर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि ॐ हर पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि स्वर्णपुष्पं समर्पयामि छत्रचाम्रादिसहस्रोपचारान् समर्पयामि सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः केतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः शूर्पकर्णो हेरम्भस्कन्दपूर्वजः कलासङ्ख्यानि नामानि शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते महागणपतये नमः प्रार्थनान् समर्पयामि ॐ गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आदशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्धिजा उपमा अस्य विष्ठाः सदश्च योनिमसदश्च विवह नागेतवर्णमुभयत्पतन्दं रथावेनन्दोऽभ्यजक्रतुत्पात् हिरण्यपक्षं वरुणस्वदूतयमस्य योनोदगणं वरज्ञम् आप्याजस्व समेतुते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुयवोषधेषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु विचक्रमे त्रेधानुदधे पदं समोढमस्य वागुं सुरे विश्वा अविवृधं समुद्रं व्यजसङ्गिरः रथेतमं रथेनां राजानां सत्पतिं पतिम् को वा इदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणाव आपः पशव आपोन्नमापः सम्राड विराडापः स्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुवराप ॐ अपप्रणयते श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरते अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेव प्रचरति अपप्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातर्वेभ्य प्रगत्य प्रणीय प्रचरते अपप्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवात्सृतजगं तपयते देवो वत्सवितोत्पुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कूर्चाग्रैः राक्षसान् घोरान् छिन्दि कर्म विघातिनः त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मणि वृक्षरारसमुद्भूताः शाखाजाः पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भेष्वर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेळसमुद्भूतत्रिनेत्रहरसंयुत चमेन्मुत स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः
तं भागं चित्रमीमहे इमं मे वरुणश्रुधे हवमद्या च मृळय त्वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दवानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषकुं समान आजः प्रमोषेः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि वरुणस्यैतमासनं वरुणाय नमः सकलाराधनेः स्वर्जितम् ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अस्मिन् कुम्भे गुरुं ध्यायामि सद्गुरुं ध्यायामि अस्मिन् पादुके गुरुपादुकान् ध्यायामि आवाहयामि ॐ त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् अस्मिन् कुम्भे महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि गौरी विमाय सलिलानि तक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवशे सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मक्षेयमामृतात् अस्मिन् कुम्भे उमामहेश्वरं ध्यायामि आवाहयामि जातवेदते सुनवामसोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परशरति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः अस्मिन् कुम्भे दुर्गां ध्यायामि आवाहयामि क्षेत्रस्य पतिना वयगुम्भितेनेव जयामसे गामश्वं पोषयित्वा सुनो मृळातीदृशे अस्मिन् कुम्भे क्षेत्रपालकं ध्यायामि आवाहयामि यतयेन्द्रभयामि महे ततो नो अभयङ्ग्रधे मघवञ्चड्ढितवतन्न ऊतजे विद्विषो विमृधो जहे स्वस्तिरा वृषस्पतिर्वित्रः विमृधो वशे वृषेन्द्रः पुर एतुनः स्वस्तिधा अभयङ्करः इन्द्रम् अभयङ्करं ध्यायामि आवाहयामि वास्तोष्पदे प्रतिजाने ह्यस्मान् स्वावेशो अनवीवो भवानः यत्त्वे महे प्रतितन्नो जुषस्वचन्नो एधिद्विपदे चतुष्पदे वास्तुपुरुषं ध्यायामि आवाहयामि आयुष्णे विश्वदोधतयमग्निर्वरेण्यः पुनस्ते प्राण आयति परायक्ष्मगुं सुवामिते आजुर्धा अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदेको घृतजो निरेधे घृतं भेत्वा मधुचारुकव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षदादिमम् आयुर्देवताम् अग्निं ध्यायामि आवाहयामि आवागिताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि मधुवर्कं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीं समर्पयामि वस्त्रार्थमुपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि आभरणार्थमक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ प्रचेतसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ अपां पतये नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ जलाधिपतये नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ भवाय देवाय नमः ॐ शर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ पशुपतेर्देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ उग्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ महतो देवाय नमः ॐ उमामहेश्वराय नमः आवागिताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः नानाविधपरबलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपार्थमक्षतान् समर्पयामि आवागिताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः कदलीफलम् अमृतफलम् आरङ्गफलं सर्वं महानिवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतपाणीं समर्पयामि अमृतापितानपसे आचमनीयं समर्पयामि ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः
त्वमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति आवागिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः अलङ्कार कर्पूर नीराजनं प्रदर्शयामि रक्षान्धारयामि आचमनीयं समर्पयामि ॐ हराम् ॐ अथात्मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतितं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारिणं वृषस्कन्धसमारूढमुमादेहार्धधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणं एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतो पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतो हस्तयोर्हरस्तिष्ठतो बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतो जठरे अग्निस्तिष्ठतो हृदये शिवस्तिष्ठतो कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तो वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतो नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतो नजनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेतां कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेतां ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तो मूर्ध्यादित्यास्तिष्ठन्तो शिरसि महादेवस्तिष्ठतो शिखायां वामदेवस्तिष्ठतो पृष्ठे पिनाके तिष्ठतो पुरतः शूले तिष्ठतो पार्श्वयोः शिवाशङ्करौ तिष्ठेतां सर्वतो वायुस्तिष्ठतो ततो महिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामालाः परिवृतस्तिष्ठतो सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तो मां रक्षन्तो सर्वान् महाजनान् रक्षन्तो अग्निर्मे वाचश्रितः वाग्हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरगं हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे इन्द्रो मे बले श्रितः बलगुं हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे पर्जन्यो मे मूर्ध्य श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे आत्मा आत्मनिश्रितः आत्मा हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकोतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः
अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनष्टोच्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतराजेति शक्तिः महादेवाजेति कीलकं श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरोधपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वक्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कवचायहं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय भट् भूर्भुवः सुवरो विधिदिग्बन्धः ध्यानम् ताडनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेद्दीप्सितसिद्धजेत् ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा वसुतहिमरुच भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्रेक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवाः शाम्भव मूर्तिभेदाः रुद्राश्रे रुद्रसोक्तप्रकटितविभव नः प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ महागणपतये नमः ॐ शञ्च मे मजश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे नजश्च मरुतञ्च मे व्रतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भजञ्च मे सुखञ्च मे शजनञ्च मे सोषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्या जातवतजानो रुद्रमृडज याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिने तजानस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदजक्ष्मगुं सुमना असते वक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक अहेगश्च सर्वाञ्जम्भजन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रः स्वमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षश्रिताः सहस्रशो वैशाखं हेड ईमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडजातिनः
नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो जे अस्य सत्त्वादो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः परात भगवो वप अवदत्यधनस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुदे निषेद्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यन्धनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येष व आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तजास्मान् विश्वदस्त्वमयक्ष्मजा परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधा जानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तो विश्वरः अथो य इषुधस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाल निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय विषेमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रशाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविदे क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृत यौषधीनां पतये नमो नम उच्चै घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय व्याधिनेनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्ताजूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमस्रकाविभ्यो जिघागुंसभ्यो ततां पतये नमो नमो शिवद्भ्यो नक्तञ्जरद्भ्यः प्रक्रन्दानां पतये नमो नम उष्णेशिने गिरिचराय कुलञ्जानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वा विभ्यश्च वो नमो नम आतन्वादेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः सीदेभ्यश्च जानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वमद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्ते भ्यश्च वो नमो नम उगडाभ्यस्त्रगंहतेभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः
गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः ईशकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमः मृगजोभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमः गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमः मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च श्रेयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्रजाय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रजाय च भ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमः जघन्याय च बुद्धिजाय च नमः सौभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च शुरथाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमः वर्मिणे च वरोधिने च नमः बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमः धृष्णवे च प्रमृषाय च नमः दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च प्याय च नमः सोत्याय च सरस्याय च नमः नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमः मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः वीध्रजाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमः वास्तव्याय च वास्तुपाय च हर हर नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमः हन्त्रे च हनीयसे च नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च मस्तेर्थ्याय च कोल्याय च नमः
क्र्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च तरणाय च नम आचार्याय च दात्याय च नमः शस्प्याय च भेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किघोषिदाय च क्षजडाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च ग्रह्याय च नमस्तल्प्याय च क्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च त्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सोर्म्याय च नमः पर्ण्याय च य च नमोपगुरमाणाय च भिग्धते च नमः खिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममते याते रुद्रशिवा तनोः शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजे तजानो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तमसे कपर्दिने क्षजद्वीराज प्रभरामहे मतिं यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नदातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्क्रधि क्षजद्वीराज नमसा विधेमते यच्छञ्च जोश्च मनुराजजे पिता तदस्यामतव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो बधेः पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनजे मान आजुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोग्ध उत पूरुषग्धे क्षजद्वेराजसुं नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रोक्यधा च नश्चर्म यच्छद्विपरः स्तुहि श्रुतङ्गर्तसदंयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यं ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तपरित्वेषस्य दुर्मतिरघयोः तव स्थिरामघवद्भ्यस्तनुष्वमे भस्तोकायतनजाय मृडज मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहे विकिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवो तव हेतजः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधे सहस्राणि सहस्रशोजे रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रजो जनेव धन्वानि तन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवाश्चिदिकण्ठा शर्व अधः क्षमाचराः
नीलग्रीवाश्रितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कवर्तिनः ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनाने ये पथाम्बधिरक्षय ऐलवृद यब्जधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भोजागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रजो जदेव धन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि एषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रतीचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते न मृडजन्तु ते जन्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वो जम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ जो घोषधेषु जो रुद्रो विश्व भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमष्टो हि अश्वेषस्तु धन्वाजो विश्वस्य क्षजति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रन्नभोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अजं मे हस्तो भगवानजं मे भगवत्तरः अजं मे विश्वभेषजो जगुं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाश मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवजजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ॐ शान्तिः 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 एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मेष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मेष्टचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च पिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च वृष्णिजश्चाञ्जायदश्च त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहोर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगुंसि षड्विश्वे देवासोक्तवाचः पृथिवीमातर् मामायिकं सेर् मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन्देवेभ्यो आचबुद्ध्यासकं सुरुषेण्याथं मनुष्येभ्यः तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु
सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ ब्रह्मविदा आप्नोति परम् तदेशाभ्युक्त सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमेभ्योमन्न सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चिते ते तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वैः प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ते अथैनदपि यञ्जन्ततः अन्नगुम्भिभूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ते येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुम्भिभूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा इदं पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ते मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आजुर्यन्ते ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः रग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेते तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः नैष पूर्णः
स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानै यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः दो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तवेदन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो न प्रश्नाः उत विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता ओ सोकामयत बहुस्यां प्रजा जेते सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगुं सर्वमश्नुत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्च निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानग्रस्वयमकुरुत तस्मात् तत्सकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसगह्येवायल्लब्ध्वानन्दे भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दजाते यदा ह्येवैष एतस्मिन्न दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वादस्य तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्याजिकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येजं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः तेजेशतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेजे शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेजे शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणाञ्चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेजे शतं पितॄणाञ्चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेजे शतमाजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ते श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेजे शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेजे शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेजे शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेजे शतं बृहस्पतेरानन्दाः स जाकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेजे शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य स यश्चाजं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स ज एवंवित् तस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतमानन्दमयमात्मानमते तदप्येष श्लोको भवते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेते एतगुं हवावनतपते किमहगुं साधुना करवं किमहं पापमकरवमिते स ज एवं विद्वानेते आत्मानग्गस्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानग्गस्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत् सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ नमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। Thank you, Ganesh ji and Shivram ji. I'll now invite Swami Sachidananda ji to come say a few words.
You may join me in these chants if you wish. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Hari Om. My pranams to all the Swamijis, Swaminijis. Hari Om to one and all present here. Pujya Swamiji's mother was once asked this question: what are your impressions about Swami Dayananda Saraswati? Swamiji's mother said, I'm not able to visualize the normal, mischievous boy, my son, in this divine person who seems to be an avatar Purusha. I am not able to visualize myself as the mother of Swamiji. It's only a mystery to me. I can only see his glory and wonder at it. I'm reminded of this saying, Kulam Pavitram Janani Kritartha Vasundhara Punyavati Chatena. By the one who has gained the knowledge of self, the entire lineage is purified. The mother has accomplished the supreme accomplishment, and the earth has become holy. As we celebrate Pujya Swamiji's birth anniversary, a few things come to my mind to share with you all. Between 1963 and 1967, Pujya Swamiji spent his life on the banks of Ganga in Rishikesh, where our presently Swami Dayananda Ashram is present. Pujya Swamiji lived a simple life in a grass hut and was soaked in study, contemplation, teaching, and freedom. I'll be sharing with you excerpts from Pujya Swamiji's writing during this period. It is well known to everyone that Pujya Swamiji had a personal connection with every student. In his presence, everyone felt that they were close to Pujya Swamiji. This piece of Pujya Swamiji's writing seems to be a letter that Pujya Swamiji wrote to one of his students. When I read it, I felt it is as if Pujya Swamiji is writing to each and every student of his. Here goes the writing, quote, one thing be assured, no one can influence me in my relationship with people whom I have taken to my heart. I know you fully well. In that knowledge is our intimacy. Nothing wrong with you. Go ahead with your pursuits. Unmindful of what others say. Don't try to answer them. You be yourself, usual self. They will all, in time, reconcile themselves. In your relationship with all of them, make no change. More than that, it should also appear as natural and unchanged. I am with you. I shall be with you. Your problems are my problems. And Pujya Swamiji ends saying, Satyam. What a way to assure a student when he or she is still struggling to find a way or a ground in the pursuit of self. Another piece of writing from Pujya Swamiji is a musing as though he is wishing for a different life than what was unfolding. But he reconciles this musing in his signature profundity. Quote, I wish that I was simple, not a well-known sadhu. Of course, it is great that I could help a lot of people at the cost of my own personal leisure. While I enjoy the tyaga
the beauty of that meaningful leisure, I hope I will have some time in future. It's all a play. It is fun watching it, playing it, unquote. This was written as students began to come to Pujya Swamiji to study and learn in his grass hut. And in those days, on the banks of Ganga, his days were getting busier. In another piece, you can see a poet hidden in Pujya Swamiji. Pujya Swamiji pens down this rare poem about Lord. I start the poem. Time is short, the material too scant. Chants I have none, methods I know little. The place is not a hermitage, neither is there a river. Peace and solitude are hard to find. Yet do I venture to worship him, will he accept me? Do I wrong him with my crudeness? But then the flame of devotion does not die. It grows in its luster as days pass by. The Lord does not grow richer with things you offer, nor does he feel praised with the chants you mutter. Ever does he watch for the light that lights up your heart and limb. The light, why do you fear? I was very moved when I read this beautiful poem penned down by Pujya Swamiji. Like every disciple of Pujya Swamiji, I consider myself blessed to have the opportunity in meeting this Mahatma. I had the rare privilege and an opportunity, a blessing, to serve Pujya Swamiji personally during my time at Arshavidya Gurukulam, Anekatti, Coimbatore. I used to cook and serve Pujya Swamiji as a brahmachari, used to offer various services to Pujya Swamiji, which gave me a rare opportunity not only to listen to his teaching, also to imbibe his conduct in his day-to-day interactions. As you all know, there was never a dull moment in the presence of Pujya Swamiji. The atmosphere in the room was always filled with love, laughter, and profound words. As we celebrate this Mahatma, our beloved Guru, Pujya Swamiji's birth anniversary, I think it's an occasion for each and every student to reflect on the grand vision of our beloved Guru. It's an occasion to renew our commitment to love and compassion. And if you ask me what is one thing which sticks out in life of Pujya Swamiji, it is daya, compassion. Once Gurudev Pujya Swami Chinmayananda ji was asked, why did you give the name Swami Dayananda to our Pujya Swamiji? Chinmayananda ji did not even blink an eyelid, and he said, I had no other choice. Such is the compassion of Pujya Swamiji. I come to the conclusion. I'll share one more poem penned down by Pujya Swamiji. It's a unique poem. Let me, Pujya Swamiji's poem, quote, let me sing a song, hear it from long. Turn your ears within, sweet daya, amen, unquote. Another one, a song of thy glory in words profound, in turn with thine in the scriptures found. To the music of reason cast in love, may we sing and sing ever and now, unquote. With this, I'll end with a couple of lines from Saint Tyagaraja's Kirtanam, which Pujya Swamiji was very fond of. Tyagaraja says, no matter how virtuous a person is, they cannot understand the truth without the grace of the Guru. Our minds are full of deep entangled problems, worry, sorrow, fear. This is like a thick thorny forest inside us. We can't clear it by ourselves, no matter how hard we try. It takes a Guru
to cut this mess and free us. Tyagaraja says, Guru leka etuvanti గురు లేక ఎటువంటి గుణికి తెలియగబోదు గురు లేక ఎటువంటి గుణికి తెలియగపోదు గురు లేక ఎటువంటి గుణికి తెలియకపోదు. I offer my salutations at the feet of Pujya Swamiji. Hari Om. Thank you for sharing that, Swamiji. I'll now invite Swami Sakshat Kritananda ji to say a few words. My namaskarams to the lotus feet of Pujya Sri Swamiji on the auspicious occasion of his Avatar Dinam. My pranams to all of you. Today is a day to remember Pujya Sri Swamiji, who gave us independence to all of us in our lives. And it happens to be the day of independence for Bharata Desha. I wish all of you a happy Independence Day. It's a day to express our gratitude to Pujya Swamiji, what he has left behind for us to share. It is a day to rededicate ourselves to live the teaching of Pujya Sri Swamiji, and a day to contemplate upon the values that he lived, so that we can have a fragrance of it in our lives. I will chant a small verse on Pujya Swamiji. येनेयं वसुन्धरा भूत् पुण्यवती जन्मना सदा यस्मै सर्वे आर्षविद्या जना नित्यं धन्यवादिनः यस्य विभूतयः सर्वे वाचोक्त्वा न पूर्णं गताः यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं सदा प्रणतोऽस्म्यहम्. येन इयं वसुन्धरा अभूत् पुण्यवती जन्मना कृता. Iyam Vasundhara Punyavati Krita. As Swamiji chanted the sloka, Kulam Pavitram Janani Kritartha Vasundhara Punyavati Tena. By the avatar of Pujya Swamiji, Iyam Vasundhara Punyavati Abhut. Yasmai Sarve Arsha Vidya Jana Nityam Dhanyavadinah. To whom all the people related to Arsha Vidya, they express their Dhanyavada to Swamiji always. Yasya Vibhutaya Sarve Vachoktva na Purnam Gataha. Whose glories we can never exhaust by our words. Yam Natva Kritakritya Syuhu. Saluting whom we all become Kritakrityaha. Tam Sadha Pranatosmyaham. We remain saluted to him. Om Tat Sat. I'll now invite Swami Tattvavidananda ji to say a few words.
Om Shri Gurubhyo Namaha, Shri Ganeshaya Namaha. So now I took out my secret. Dear friends, today is the birthday of Pujya Swamiji. What can be said on this auspicious occasion? Only two things. One, about Pujya Swamiji. Only two topics, That is the first topic. And second, about this Swami's association with Pujya Swamiji. These are the two topics. Now, about the first topic. What all that can be said about Pujya Swamiji is already said multiple times by many people. Anything that I say about Pujya Swamiji may sound repetitive. And to speak about myself in terms of my association with Pujya Swamiji is all left to be talked about. So first topic is over. Now I am coming to the second topic. Even while talking about the second topic, it includes the first topic, I suppose. I pray to all of you to have an open mind and listen to this Swami with a generous heart. Okay? Generally, the listeners, shrotas, may want to hear the speaker say things that more or less fit into their thought process. But sometimes it may not happen like that. So even a few things that may not entirely fit into your thought process, be kind and generous in listening. Having said that, now I say, people visualize Pujya Swamiji through the prism of their own consciousness. One may describe Pujya Swamiji as the proponent of Carnatic music and the other of Hindustani music. In fact, we have had both Asthana Vidwans here for many years. Now, which music Pujya Swamiji is proponent of? This kind of description resembles that of a few people describing the elephant, the anecdote everybody knows. One says that the elephant is like a big thick pole, another as a big broomstick, a third as a big winnowing basket, etc. Each one of them is right, but also incomplete in their assessment of the elephant. Same thing applies to the descriptions by different people of Pujya Swamiji. Probably they are telling, while telling about Pujya Swamiji, probably they are telling a piece about themselves in trying to talk about Pujya Swamiji. You see, I proclaim that I am talking about Pujya Swamiji, but you see, we are Vedantins, Vishwam Nijantargatam. What I am saying about Pujya Swamiji is a kind of an expression of my own consciousness. So that is how it works, So what I mean to say, they are telling, in trying to talking about Pujya Swamiji, they are telling a piece about themselves. Piece means P-I-E-C-E, okay?
One claims that Pujya Swamiji was an astrologer. Maybe he is right. But I heard myself with my own ears Pujya Swamiji stating in Ganga. You see, some of these things I don't forget. The planets have better jobs to do than interfering in our lives. Then the other day, I was talking with my friend in the ashram. And so I asked him, dear friend, dear brother, what is parampara? And he told me, he retorted, why should I tell you what is parampara? You are an acharya reciting the verse about parampara all the time. I asked, what verse? Yeah, he reminded me, Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. This is the parampara. Why should I explain to you? That is what my friend retorted. Then that had been an eye-opener for me, because I noticed that verse rather with attention, maybe for the first time. What I found for myself, this is the parampara beginning with Sadashiva. What is Sadashiva? Sadashiva is not a proper noun. We should not convert the God. We have converted the God's names into proper nouns. They are not proper nouns, they are common nouns. If you understand the God's name as common noun, you are a philosopher. If you take the God's name as a proper noun, you are a religionist. There is a big difference between the two. So, Sadashiva is not a proper noun. Ever auspicious, that is the God who is ever auspicious. Now, where is the ever auspicious? When is the ever auspicious? The ever auspicious is now and here. The distance between you and me and the ever auspicious Sadashiva is like the distance between the pot and clay, the distance between the water, the wave, and the ocean, like the distance between the jewel and the gold. That is, the Sadashiva is in you, within you and me, and also without you and me all around. If you know how to look, therefore Sadashiva is not a proper noun, it's a common noun. And that Sadashiva, who is timeless, who is nameless, who is formless, Sadashiva is not a name, it is not a proper noun, I already explained. That is the beginning of this parampara, Sadashiva. Then the second is Shankara. And where is Shankara? We have paintings of Shankara. And whenever I see the painting of Shankara, it has become quite popular. I have a feeling that the painting came from Ravi Varma of Vijayanagaram of Andhra Pradesh. That is how I feel. Maybe one has to look deeper into it. The painting, I had a complaint about that painting. Namely, it is very fair. Shankara is very fair. He cannot be so fair. You see, fair and lovely. So there is a writ petition against the advertisement of Fair and Lovely in Chennai High Court. And the High Court asked the company to stop it. The connection between Fair and Lovely, to stop it. That is a digression. Coming back to the point, Shankara cannot be fair, I tell you. He must be a brown guy like you and me, coming from Kaladi. Therefore, these paintings, these photographs, etc., they are not Shankara. What is Shankara? When you open the Bhashya, Yushmadasmat Pratyaya Gocharayo, already Shankara is shining there. So, Namo Bhagavate Vaivasvataya Brahma Vidyacharyaya Nachiketase Cha. When he says that, that is where Shankara is shining brilliantly. That is the Shankara. When I open the Bhashya, Shankara is with me. It is not about me, the Swami, or the person.
That is where you have to learn to see Shankara. Not just have an imagined portrait of Shankara painted by some painter. So that is the Shankara, alive, not a historic person. Shankara, alive. That is the second middle part of the parampara. Then comes Pujya Swamiji, the third part. So, what is Pujya Swamiji? You see, we have the photographs, the idols, the images, and the chants, and the descriptions, the biographies, etc. of Pujya Swamiji. You name it, you have it. But is that Pujya Swami? Is all of that Pujya Swami severally? Any one of them is Pujya Swamiji? Or maybe all of them put together is Pujya Swamiji? I'm not sure. Okay? I have a feeling Pujya Swamiji, he is a living thought. Let me say, a living thought is superior to all the idols, images, and photographs, and biographies, and chants and worships put together. A living thought. I will come to that. So that is the list. This living thought, I will come back to that. So I will not bother you. I will make a brief speech, not a winding speech. Are you okay with it? Am I disturbing you or am I bothering you with the length of the speech? I suppose not. Then, so this is the parampara. So Asmadacharya Paryantam Samarambha, Samyaka Arambha, very great beginning of the parampara with Sadashiva and a marvelous ending of the parampara with Pujya Swamiji. Then where should I put myself? So, you see, I have come across a photograph in which this I mentioned in a class of mine also and asked the students. The photograph consists of, just imagine, the photograph consists of this Swami in the foreground, very vividly and very, very brilliantly projected a photograph. You can imagine, nowadays you have cell phones which have a very high pixel lens and all that, and you can take a photo which is very vivid. That kind of a photo, my photo, let us say, I put in the front. And then now the Pujya Swamiji's photo is in the background. Certainly not as vivid, but it is there. And then Shankara's photo. Shankara's photo means what? What you imagine only can be Shankara's photo. That is behind Pujya Swamiji. And further behind Sadashiva. What photo you can get of Sadashiva? Some projectional photo you put there. Now you have a photo. You got the idea? And in presenting that photo before you, my question to you is, am I projecting myself or am I projecting the parampara? How do you say? I won't wait for your answer. I say, I am projecting myself. Right? I don't want to do that. I take out my photo from the foreground. Now remains the parampara there. Starting with Sadashiva, in the middle Shankara, and Paryantam, majestically concluding with, that Pariyanta, majestically concluding with Pujya Swamiji, which is not just a photo, it is a living thought. Shankara is not a portrait, a living thought. Of course, Sadashiva is the nameless and formless reality. That is the parampara I have. Then where do I put myself? I do not put myself into the parampara. I stand outside as a perpetual Shishya, a student. I had been, I am telling you, I don't know how to tell hyperbole. I had been a student almost since my childhood. And even today, 2026, August 15, I am a student. And as a student, I look at the parampara and I prostrate unto the parampara
and I surrender myself to the parampara. And I do not claim and I don't have any intention to claim to become part and parcel of that parampara. I am fully contented to remain as a student, as a perennial learner outside this great parampara. That is one point which I wanted to say. Then, some describe Pujya Swamiji as a visionary who made ashrams and buildings in India as well as in the West, that is the USA. This is like presenting Sri Shankara as the one who established big mathas in the 4 or 5 corners of India. I don't want to enter into that 4 or 5 controversy. Once I mentioned to Pujya Swamiji about an offer of land to me to make an ashram in Hyderabad. He told me bluntly, I am quoting Pujya Swamiji, may not be the quote, may be paraphrase. I made these places and you can teach in them. Only one description can capture the glory of Pujya Swamiji. He was the embodiment of the vision of Vedanta, just like Sri Shankara is the embodiment of Advaita. There may be many facets for his person, but they do not represent the essential Mahatma, only the vision. Pujya Swamiji was a Mahatma who lived the vision and inspired us to live the vision. This is Swami. Now I have to tell about myself in association with Pujya Swamiji. That is the occasion. And this I have learned from other people's speeches only, really speaking. This is Swami, lovingly christened as a reluctant Swami by Sri Harikiran, the founder of Indic Academy, studied the Vedanta Shastra for more than 2 decades under the guidance of Vedanta Visharada Mahamahopadhyaya Sri Rani Narasimha Shastri. The Swami was impressed further by the teachings and the Sarvatma Bhava of Pujya Swami Dayananda Saraswati. Following the instruction of Pujya Swamiji, this Swami taught Vedanta since then, since 1997. In the words of Swami Siddhabodhanandaji, who was a very close disciple of Pujya Swamiji in Anaikati, in his words, this Swami had the unique privilege of teaching in all the 3 ashrams founded by Pujya Swamiji in Rishikesh, 1997-98 and 2017-22, that is 5 years. In Anaikati, 1998 in the long-term course, and in Salisbury, since 1998 onwards till date. This Swami joined Pujya Swamiji in teaching several camps together since 1998 till Pujya Swamiji left the mortal frame in 2016. Whenever Pujya Swamiji could not take classes due to health reasons or attend a prearranged program in the USA or elsewhere. For example, once he went to Africa for watching a safari along with Shri Piyush Bhai, who is sitting in the audience, and then the camp is going on, 2-week camp, safari, he has to go, all the tickets were booked. He called me. So, shall I go? I said, Swamiji, as you wish. No, if you are sure that you will take care of the camp, I will go. I said, yes, Swamiji, what is there? Please go ahead. So that is how it went on. And he relied, Pujya Swamiji relied on this Swami to fill in. This went on for more than 1.5 decades, more than that. This Swami considers that a great privilege. One of the board members mentioned to me, all students of Pujya Swamiji finished a course, moved on to make their own ashrams and temples and become acharyas and create a lot of clout in the society and all that. Whereas, on the other hand, it is this Swami
who stayed with Pujya Swamiji from day one. This did not occur to me. My mind was so dumb, I pronounce it as dumb with B. So it is so dumb that it did not occur to me. It occurred to me only when one of the board members pointed it out to me. Look at that. So from day one to the last week of Swamiji's presence on this globe, and this Swami has learned from Pujya Swamiji by attending every class for 18 years. It is not a long-term course or whatever for a few years and then move on. No moving on, moving out. Every class I attended without fail for 18 years. Therefore, any notion that this Swami did not get the vision of Pujya Swamiji because of no long-term course is presumptuous and even preposterous. This Swami has a personal claim, if one can call it so, that this Swami discussed with Pujya Swamiji only Vedanta on all occasions when he met Pujya Swamiji, and never ever discussed any personal matter. On this occasion, I would like to shine myself a little for a change by drawing the attention to the last wish of Pujya Swamiji. I want to draw the attention of all the elders and many great devotees of Pujya Swamiji. What was Pujya Swamiji's last wish? Of course, he wrote a letter to all the senior Swamis. I too received the letter in which he requested the senior Swamis. He prayed or requested, I don't remember the exact phrase, let me go. Don't prolong my life artificially. Like that he requested. I got a letter to that effect, and all other senior Swamis also got. That was his last wish. Then there is one more last wish. That is not the only last wish. And one more last wish as far as I know. Maybe a third last wish, I don't know. As far as I know, the one more last wish is, because I followed the last month of Pujya Swamiji on this globe, I followed it carefully. He had the only one last wish. The first one I have said. Other than that, he had only one more last wish as far as I know. Not two, only one. And that was, this Swami should be in Rishikesh as a chairman and a chief acharya. He had a lot of difficulty in speaking and hearing in those days. He could not speak and he could not hear also. He had to hear with some instrument. And in spite of that, he was very much bedridden. With difficulty, he expressed this wish to me. I was not sure whether I should accept. I was not sure. But I did not have the heart to say no. I said yes. There was joy in his eyes and a smile on his face. Next day, he signed with difficulty a piece of paper to that effect. And Mrs. Gita Raman gave that paper to me. You see, in conclusion, this Swami interacted and moved closely with Pujya Swamiji with a very personal rapport. I say rapport, okay? That is my way of pronunciation, which is beyond the domain of a long-term course or whatever. If you allow me to say, I wanted to do a long-term course and asked Pujya Swamiji, you know what he said? You teach a long-term course. So that is what happened. And when I taught the long-term course for the last 6 to 8 months, all the students who were sitting in the class, today they are big Swamis and Swaminis, holding a lot of clout and running big ashrams and temples and all that. So, therefore, a long-term course, is that going to decide a Swami or a person? You see, Pujya Swamiji, I look at him not just as a photograph or an idol or a whatever or a chant. I look at him
like Shankara as a living thought. What could be the living thought? I am concluding. I am not bothering you anymore. The living thought for me is I learned from him. I came here in 1998, took sannyas in 97, came here 1998. It is as if I used to have before sannyas the tuft of hair because I was a Vaidika, I was a Veda Vidwan. So I had a tuft of hair, and it is as if he pulled me out of the tuft of hair and put me here. And so I came here, and the tuft of hair is gone, of course. And then I was listening to his classes. I never had so much enthusiasm to become a teacher, acharya, this and those words. They do not appeal. They do not exist in this consciousness. So I was listening to the class. He taught me one principle. I live it even today. That is the principle of yielding. He told the drivers in India, the drivers means not necessarily the chauffeurs, whosoever drive the car in India, you all know it, they never yield. They push their car forward and put the nose of the car in the way so that everybody else is stopped. That is how the drivers in India drive. Pujya Swamiji was describing it. And in America, they yield. This is if you go to driving test, you know, yield. I never went to driving test. I wanted to drive a car. Pujya Swamiji told, don't drive a car. Don't learn driving. I followed it. Otherwise, I too would have driven a car probably by now. May not be a BMW, maybe some old jalopy I would have been driving. Anyway, so yield. In America, the principle of driving is yield. I noticed it. Yield. Whenever I sit in the car, the person is driving, whosoever it is, he yields, which you never see in India. Yield. Pujya Swamiji pointed this out. That is where I learned a principle, watch around. You learn the principles of Vedanta as you watch around. You don't learn Vedanta from books and commentaries and all that. All that gobbledygook is not going to teach any Vedanta to you. The Vedanta is a living thought, it is. A living thought comes from a living society, a living family, and a living individual. You watch around. That is how Sri Ramakrishna used to give examples by watching around the society and the people. Pujya Swamiji used to give examples, as all of you know, by watching around. And it happened in this consciousness spontaneously. All examples come in the teaching class, in the class, come from the society. So this is what I learned. Yield. And from then, that was the living thought that stayed with me till today. In life, I knew only one thing, to yield. Yielding comes to me very easy. Giving up comes to this consciousness very easy. That is the living thought. That is Pujya Swami Dayananda. That is superior to, I am repeating, everything else. That is superior to everything else that we do in the name of Pujya Swamiji. A living thought. For example, yield. That is one. Like that, there are a few more living thoughts. I don't want to engage your time any further. So, that is what Pujya Swamiji is. That is the parampara. Sadashiva, Shankara, and Pujya. That is the parampara. I am a simple sadhu, surrendering in toto, lock, stock, and barrel to the glory of this parampara, standing outside the parampara, never arrogating myself as part and parcel of the parampara. I proudly stand outside the parampara and surrender to the parampara. Harihi Om.
We'll now conclude with Arti. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಓಂ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ सद्गुरवे नमः ॐ अज्ञाननाशकाय नमः ॐ अदम्भिने नमः ॐ अद्वैतप्रकाशकाय नमः ॐ अनपेक्षाय नमः ॐ अनसूयवे नमः ॐ अनुपमाय नमः ॐ अभयप्रदात्रे नमः ॐ अमानिने नमः ॐ अहिंसामूर्तये नमः ॐ अहेतुकदयासिन्धवे नमः ॐ अहङ्कारनाशकाय नमः ॐ अहङ्कारवर्जिताय नमः ॐ आचार्येन्द्राय नमः ॐ आत्मसन्तुष्टाय नमः ॐ आनन्दमूर्तये नमः ॐ आर्जवयुक्ताय नमः ॐ उजितवाचे नमः ॐ उत्साहिने नमः ॐ उदासीनाय नमः ॐ उपरताय नमः ॐ ऐश्वर्ययुक्ताय नमः ॐ कृतकृत्याय नमः ॐ क्षमावते नमः ॐ गुणातीताय नमः ॐ चारुवाग्विलासाय नमः ॐ चारुहासाय नमः ॐ छिन्नसंशयाय नमः ॐ ज्ञानदात्रे नमः ॐ ज्ञानयज्ञतत्पराय नमः ॐ तत्त्वदर्शिने नमः ॐ तपस्विने नमः ॐ तापहराय नमः ॐ तुल्यनिन्दास्तुतये नमः ॐ तुल्यप्रियाप्रियाय नमः ॐ तुल्यमानापमानाय नमः ॐ तेजस्विने नमः ॐ त्यक्तसर्वपरिग्रहाय नमः ॐ त्यागिने नमः ॐ दक्षाय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ दृढव्रताय नमः ॐ दोषवर्जिताय नमः ॐ द्वन्द्वातीताय नमः ॐ धीमते नमः ॐ धीराय नमः ॐ नित्यसन्तुष्टाय नमः ॐ निरहङ्काराय नमः ॐ निराश्रयाय नमः ॐ निर्भयाय नमः ॐ निर्मदाय नमः ॐ निर्मयाय नमः ॐ निर्मलाय नमः ॐ निर्मोहाय नमः ॐ निर्योगक्षेमाय नमः ॐ निर्लोभाय नमः ॐ निष्कामाय नमः ॐ निष्क्रोधाय नमः ॐ निस्सङ्गाय नमः ॐ परमसुखदाय नमः ॐ पण्डिताय नमः ॐ पूर्णाय नमः ॐ प्रमाणप्रवर्तकाय नमः ॐ प्रियभाषिणे नमः ॐ ब्रह्मकर्मसमाधये नमः ॐ ब्रह्मात्मनिष्ठाय नमः ॐ ब्रह्मात्मविदे नमः ॐ भक्ताय नमः ॐ भवरोगहराय नमः ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे नमः ॐ मङ्गलकर्त्रे नमः ॐ मधुरभाषिणे नमः ॐ महात्मने नमः ॐ महावाक्योपदेशकर्त्रे नमः ॐ मितभाषिणे नमः ॐ मुक्ताय नमः ॐ मौनिने नमः ॐ यतचित्ताय नमः ॐ यतये नमः ॐ यदृच्छालाभसन्तुष्टाय नमः ॐ युक्ताय नमः ॐ रागद्वेषवर्जिताय नमः ॐ विदिताखिलशास्त्राय नमः ॐ विद्याविनयसम्पन्नाय नमः ॐ विमत्सराय नमः ॐ विवेकिने नमः ॐ विशालहृदयाय नमः ॐ व्यवसायिने नमः ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ शुद्धमानसाय नमः ॐ शिष्यप्रियाय नमः ॐ श्रद्धावते नमः ॐ श्रोत्रियाय नमः ॐ सत्यवाचे नमः ॐ सदा मुदितवदनाय नमः ॐ समचित्ताय नमः ॐ समाधिकवर्जिताय नमः ॐ समाहितचित्ताय नमः ॐ सर्वभूतहिताय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ सुलभाय नमः ॐ सुशीलाय नमः ॐ सुहृदे नमः ॐ सूक्ष्मबुद्धये नमः ॐ सङ्कल्पवर्जिताय नमः ॐ सम्प्रदायविदे नमः ॐ स्वतन्त्राय नमः ॐ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीदयानन्दसद्गुरुभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि
वनस्पतिर्धोत् तन्नो गन्धाढ्यः सुमनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् उपमाग्रापयामि धूपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ॐ साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निनाजोजितं वज ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम् दीपं प्रदर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः देवसवितप्रसुवा सत्यं वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतोपक्रमशिवं प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मधुपातार्ताय ते मधुक्षमं सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुरक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमार्दो वनस्पतिर्मधुमागुं अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः आवागिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः साम्ब परमेश्वराय नमः गुरुपादुकाभ्यां नमः कदलीफलं द्राक्षाफलम् अमृतफलं नारङ्गफलं सर्वं महानैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीं समर्पयामि अमृतापितारपसि आचमनीं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं पुनराचमनीं समर्पयामि ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् हेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति अलङ्कार कर्पूर नीराजनं प्रदर्शयामि रक्षां धारयामि आचमनीयं समर्पयामि ॐ हराम् ॐ राजाधिराजाय प्रसख्य साहिते नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ नमः सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् हेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॐ हर हर नमः पार्वतीपतये ॐ यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् विश्वादितो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं वश्यतजायमानकं सरो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तो यस्मात् परन्नापरमस्ति किञ्चित् यस्मान्नानीयो लज्जायोऽस्ति कश्चित् रक्ष इव स्तब्धो दिवितिष्ठत्ये कस्ते देदम् पूर्णं पुरुषेण सर्वं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशोः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगा यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे रक्रं विपापं परमेश्मभूतै यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थं तत्रापि नग्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिवेदस्य यः परः स महेश्वरः हर हर नमः पार्वतीपतये ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् रसतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Join me in chanting Dayananda Panchakam. सदा स्मेरवक्त्रं कृपापूर्णनेत्रं स्थिरं दीनमित्रं जनप्रीतिपात्रं सुविज्ञातशास्त्रं कषायाक्तवस्त्रं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे परब्रह्मनिष्ठं स्वतो धर्मनिष्ठम् अहिंसैकनिष्ठं स्वशिष्यै सुजुष्टं यतीनां वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे सुशास्त्रे चरन्तं सदा सञ्चरन्तं जनान् बोधयन्तं भवादुद्धरन्तं मठान् स्थापयन्तं गुरून् पूजयन्तं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे कलानां प्रचारं दधानं विनम्रं स्वयं ग्रन्थकारं सतां मानितारं नमत्तापहारं स्वयं निर्विकारं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे सदा शान्तमूर्तिं सदा क्षान्तिमूर्तिं सदा दान्तिमूर्तिं सदा सत्यमूर्तिं प्रमाणप्रवृत्तिं दिशन्तं सुकीर्तिं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे इदं पञ्चकं यः पठेच्छुद्धचित्तः सदा मोक्षमार्गे नितान्तं प्रवृत्तः प्रसादात् सशास्तुर्भवे ज्ञानयुक्तः स जीवन् मृतो वा भवेन्नित्यमुक्तः दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ते आनन्दं व्रजन्त्यभिसंविशन्ते ते सैषा भार्गवे वारुणे विद्या परमेव्यो मन्प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या Namaः Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.